Juha والقاضي. Juha and the judge. في يوم من الأيام كان جحا جالسا أمام بيته يشرب الشاي ويفكر. One day Juha was sitting in front of his house drinking tea and thinking. جاء رجل غاضب وقال يا جحا هذا الرجل سرق حماري. A man came angrily and said, Juha, this man stole my donkey. وقال الرجل الآخر لا هذا الحمار لي. The other man said, no, this donkey is mine. قال جحا لا تتشاجرا سنذهب إلى القاضي. Juha said, don't argue, we will go to the judge. ذهبوا إلى القاضي وقصوا عليه القصة. They went to the judge and told him the story. قال القاضي كيف نعرف صاحب الحمار. The judge said, how will we know the real owner of the donkey? فكر جحا قليلا ثم قال عندي فكرة. Juha thought for a moment and said, I have an idea. قال سندخل الحمار في غرفة مظلمة ويدخل كل واحد منكما وينادي الحمار. He said, we will put the donkey in a dark room and each of you will go in and call it. دخل الرجل الأول ونادى الحمار ولكن الحمار لم يتحرك. The first man went in and called the donkey, but it did not move. ثم دخل الرجل الثاني ونادى الحمار. Then the second man went in and called the donkey. فجاء الحمار إليه فورا. The donkey immediately came to him. قال القاضي الآن عرفنا الحقيقة. هذا الحمار للرجل الثاني. The judge said, now we know the truth. The donkey belongs to the second man. ولكن جحا قال لا ليس بعد. But Juha said, no, not yet. قال يا رجل هل غسلت يديك قبل أن تدخل. Juha said, did you wash your hands before entering? قال نعم. He said, yes. قال جحا الحمار جاء إليك لأنك أعطيته طعاما بيدك فهو يعرف رائحتك. Juha said, the donkey came to you because you fed it with your hands, so it knows your smell. سكت الرجل واعترف بالحقيقة. The man became silent and admitted the truth. ضحك القاضي وقال أنت ذكي يا جحا. The judge laughed and said, you are clever, Juha. العبرة, the moral. الذكاء ليس في القوة بل في التفكير. Intelligence is not in strength but in thinking.